हेलो फ्रेंड, वेलकम माई चैनल। स्वागतम आमार चैनल। आमी रवीन मुखार्जी, सिविल इंजिनियरिंग पास आउट 1986, वर्क एक्सपिरियेंस अबाव 30 ইয়ার্স। आमी डेली आमार सिविल इंजिनियरिंग चैनले एग्जिक्यूशन एक्टिविटीज वाइज भिडियो छाड़ी। उद्देश्य एकटाई जाते निउ जेनारेशन भिडियोगुलो थेके उपकृत होते। सबाइके एकटाई रिक्वेस्ट करब, भिडियोगुलो स्किप करबेन ना, स्क्रल करबेन, पुरो भिडियो देखबेन, देखले अनेक किछु जानते पारबेन एबं शिखते पारबेन। बेशी बेशी संख्यक शेयर करबेन जाते बेशी संख्यक ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত হতে পারে। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। আজকে আমি ডিসকাস করব ওয়ার্ক অর্ডার। হোয়াট ইজ ওয়ার্ক অর্ডার? ওয়ার্ক অর্ডার ইন কেসেস লেটার অফ অ্যাকসেপ্টেন্স is issued first to contractor intimating that his rate has been accepted and to perform a formal agreement within a specified number of days as stated in the specimen from above after omitting the last two sentences. Work order in cases letter of acceptance is issued first to a contractor intimating that his rate has been accepted and to perform a formal agreement within a specified number of days as stated in the specimen form above after omitting the last two sentences. After the formal agreement is performed for the contract, a letter is issued to the contractor known as work order to take up the work, and the date of completion is dated from the date of issue of this letter. This is an order of commencement of work and is issued to a contractor by the executive engineer concerned. After the formal agreement is performed for the contract, a letter is issued to the contractor known as work order to take up the work, and the date of completion is dated from the date of issue of this letter. This is an order of commencement of a work and is issued to a contractor by the executive engineer concerned. Work order. What is work order? In cases letter of acceptance is issued first to a contractor intimating that his rate has been accepted and to perform a formal agreement within a specified number of days as stated in the specimen form above after omitting the last two sentences. In cases letter of acceptance is issued first to a contractor intimating that his rate has been accepted and to perform a formal agreement within a specified number of days as stated in the specimen form above after omitting the last two sentences. After the formal agreement is performed for the contract, a letter is issued to the contractor known as work order to take up the work, and the date of completion is dated from the date of issue of the letter. This is an order of commencement of a work and is issued to contractor by the executive engineer concerned. After the formal agreement is performed for the contract, a letter is issued to the contractor known as work order to take up the work, and the date of completion is dated from the date of issue of this letter.
This is an order of commencement of a work and is issued to contractor by the executive engineer concerned. নেক্সট ভিডিওতে আমি কন্ট্রাক্ট ডকুমেন্ট ডিসকাস করব। আজকের ভিডিও আমরা এখানেই শেষ করব। সবাইকে একটাই রিকোয়েস্ট করব, ভিডিওগুলো স্কিপ করবেন না, স্ক্রল করবেন না, পুরো ভিডিও দেখবেন। দেখলে অনেক কিছু জানতে পারবেন এবং শিখতে পারবেন। বেশি সংখ্যক শেয়ার করবেন যাতে বেশি সংখ্যক ভিউয়ার্স ভিডিওগুলো থেকে উপকৃত দেবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। চ্যানেলটিকে ভালোবাসা দেবেন, ভিডিওগুলোকে লাইক করবেন, হাইপ করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ, বাই।